Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Narashinhaya Namaste Jastejase Abhivavir Bhava Janakavadam Sukramasayam Randaya Randaya Namo Grasom Svaha Obhayam Obhayamadvini Bhuvishta Om Kṛṣṇa Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiyaya. Before reciting the Śrīmad-Bhāgavatam, which is our very means of congress, we should offer our respectful obeisances unto the personality of God and Lord Narayan. To Nara Narayana Rishi, the Supreme Being, and to Bhakti Saraswati, the Goddess of Muni, and to Śrīla Vyasadeva, the author. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 8, Text 11. Verses on the board, so kindly repeat it after me. Sutuvacha, Upadarya Vachastasya, Bhagavan Bhaktavatsala, Apangavamidam kartum, Rauner astram abhudyata, Sutuvacha, Upadarya Vachastasya, Bhagavan Bhaktavatsala, Apangavamidam kartum, Raunerastram abhudyata, Sutta uvacha, Upadarya Vachastasya, Bhagavan Bhaktavatsala, Apandavamidam kartum, Raunerastram abhudyata, Sutta uvacha, Upadarya Vachastasya, Bhagavan Bhaktavatsala, Apandavamidam kartum, Raunerastram abhudyata, Sutta uvacha, Upadarya Vachastasya, Bhagavan Bhaktavatsala, Apandavamidam kartum, Raunerastram abhudyata, Sutta uvacha, Upadarya Vachastasya, Bhagavan Bhaktavatsala, Apandavamidam kartum, Raunerastram abhudyata, Sutta uvacha, Upadarya Tasya Bhagavan Bhaktavatsala, Apandavam, Idam, Kartum, Draune, Astram, Abhudyata, Бог Шри Кришна, който винаги е благосклонен към преданията си, веднага разбра, че Аштатама, синът на Дроначаря, е пуснат на ластата, за да унищожи последния потомък от рода на Пандава. Богът е напълно безпристрастен, въпреки това е особено благоразположен към преданията си, защото това е залог за всеобщо да го получи.
всички плодове на пандавите били предно дадени. Затова Бог иска от тебе да оправят света. По тази причина той лиши от власт хората на Богдана и дал престола на Махараджа Вишну. По тази причина той иска да защити Махараджа Вишну, който се намира в дома на майка си. Той не иска света да се лиши от пандави, за решение на предно. Vacca upakarya vachastasya bhagavan bhaktavatsala apandavam idam kartum dronirastram abhudyata. Също така Сати каза, като изслуша спокойно, Бог Шри Кришна, който винаги благосклонен към приятелите си, веднага разбра, че Ашватама, синът на Дроначаря, е дух на прамастрата, за да унищожи последните томкове на пандавите. Mukam karoti vachalam pangam nayate grinyat kripataram mande shri guru gilitarinam. So, there are some very significant words in this verse. В този стих има няколко много важни думи. One is Bhakta Vatsala. This is the name of Krishna. Една от тях е Бхакта Ватсала, това е име на Кришна. This means that Krishna is very affectionate to his devotees. Това означава, че Кришна е много привързан към своите преданни дадени. And this is being shown here. Uttara, who is the she is the wife of Abhimanyu, who is the son of Arjuna. So Uttara was pregnant, and then Ashwatthama, he tried to burn the embryo within her womb by a weapon called Brahmashtra. Уттара, която била съпруга на Абхиманю, синът на Арджуна, тя била бременна, а Ашватама се опитал да изгори плода, който тя носила в отробата си, като пуснал една брамастра, огнено оръжие. So Uttara, upon feeling this fiery energy approaching her, she immediately took to the shelter of Lord Krishna. Когато Уттара почувства, че към нея се приближава тази огнена стихия, тя веднага потърсила спасение при Бог Кришна. And we see that Lord Krishna is immediately reciprocating with Uttara's plea. And as the next few verses will show, he will give her and the child within her womb complete protection. И както виждаме, Кришна веднага откликва на нейната молба и както става ясно в следващите няколко стиха, той защитава както нея, така и нейното дете. So sometimes we think, we wonder, why don't I have such a direct relationship with Krishna? That when I'm in difficulty, I just call him, he's there, standing in front of me. Понякога ние се чудим, защо не мога аз да имам също такава лична връзка с Кришна и всеки път, когато го повикам, когато имам нужда от него, той да дойде при мен лично. And people challenge also, people who don't believe in God. They put this challenge that all around the world, there's so many faithful persons who, when they're troubled, they pray to God, but nothing happens. Има хора, които отправят предизвикателства. Те казват, че на този свят има толкова много вярващи хора, и които се молят на Бога, но не става нищо. So how can we believe in God? Тогава как може да вярваме в Бога? Simply we read in some book that God was there, but we see practically when someone calls for God's help, he's not there. Ние четем в някои книги, че има Бог, но когато човек има нужда и повика Бога, Богът не идва. But actually God is there. Но всъщност Богът идва. But the atmosphere of the world today is filled with atheism and skepticism
Но атмосферата на днешния свят е изпълнена с атеизъм и скептицизъм. And even though God is appearing before us even now, our attitude is we don't want to see him actually as he really is. И въпреки, че Богът наистина се появява пред нас, дори в този момент, ние имаме такова отношение, настроение, че ние не можем да го видим такъв какъвто е. Kṛṣṇa is Bhakta Vatsala. His devotees are very dear to him. Therefore he appears to save his devotees. Кришна е Бхакта Ватсала. Неговите преданни са му много скъпи и той се появява за да спаси тях. But Kṛṣṇa is not the order supplier for non-devotees, materialists, persons who simply want to use God for their sense gratification. Но Кришна не е слуга. Кришна не изпълнява поръчките на неотдадените материалистите, на хора, които искат да използват Бога просто за да удовлетворят сетивата си. So if one is actually a devotee of Kṛṣṇa, then one will see how Kṛṣṇa is in his holy name. If we are in difficulty, we simply have to chant his holy name. He is there. Така че човек просто трябва да разбере как Кришна присъства в своето свято име. Ако ние искаме да видим Кришна, когато изпаднем в беда, трябва просто да повтаряме неговото свято име. Тогава Кришна ще то види. He is there as this transcendental sound vibration. Hare Kṛṣṇa. Тогава Кришна присъства под формата на тази трансцендентална звукова вибрация. He is giving us full protection. И е готов да ни защити от всичко. But if our consciousness becomes contaminated due to association with materialistic persons, and we become doubtful that the holy name and the Lord are identical, then Kṛṣṇa, God, becomes more or less like a ghost to us. Но ако ние си позволим у нас да възникнат съмнения заради замърсяванията от общуването с материалисти, ако ние се усъмним, че Богът и Неговото име са тъждествени, то тогава Бога за нас ще бъде нищо повече от някакъв призрак. Ghost is something very mysterious. Призраците са много загадъчни същества. There's a story, this word here, Bhagavan. Bhagavan means the Supreme Lord who possesses all opulences. So there's also a story about one Bhagavan Pandit, a Brahmin who had the name Bhagavan. Има една история за Бхагаван. Бхагаван, това означава върховният Бог, който притежава всички достояния. В тази история се говори за Бхагаван Пандит, един брамана, който носи това име. So Bhagavan Pandit was very dear to the king. The king daily used to see Bhagavan Pandit. He would come to the king's palace and talk with him for many hours. Царят много обичал Бхагаван Пандит. Той всеки ден идва в двореца и разговаря с царя часове наред. But the ministers of the king, they were very jealous of this Bhagavan Pandit. Но министрите на царя никак не обичали Бхагаван Пандит. Because they were thinking, who is this Brahmana? He comes here, he wastes the king's time. We have so much important business with the king, but he's discussing so many subjects with this strange Brahmin who doesn't even belong to our royal court here. He's an outsider. Те много му завиждали, чудили се, кой е този непознат брамана, който всеки ден идва, разговаря надълго и на широко с царя, губи времето му, обсъжда с него толкова много въпроси.
въпреки че цари имат толкова много друга важна работа, те си казали, кой е този брамана, който дори не от свитата на царя, който е някакъв чужденец отвън. So these ministers made a conspiracy to prevent Bhagavan Pandit from ever seeing the king again. И министрите направили заговор, за да попречат на Бхагаван Пандит да се срещне с Бога. So they told the royal guards, the king has ordered that Bhagavan Pandit not be permitted to enter the palace. И те казали на царските стражи, че царят е заповядал Бхагаван Пандит повече да не влиза в двореца. And they informed the king that Bhagavan Pandit had died. А на царя казали, че Бхагаван Пандит е умрял. And they even showed a false death certificate that had been prepared by the royal physician, who was also part of the conspiracy. И дори му показали едно фалшифицирано удостоверение, смъртно удостоверение, което бил направил придворния лекар, който също бил един от заговорниците. So the king was very unhappy to hear this news. Meanwhile, outside Bhagavan Pandit, he was being told by the guards, you can't enter here. Царят много се наскърбил, когато чул тази вест. Отвън Бхагаван Пандит също бил много нещастен, когато стражите му казали, че повече не може да влезе в царския дворец. Bhagavan Pandit was very intelligent. He could understand there is some plot at work here. So he thought, I'll just wait outside in the palace garden, because the king sometimes comes out for a walk, and I can meet him here. Но Бхагаван Пандит бил много интелигентен и разбрал, че за всичко това се крие някакъв заговор, и той решил да изчака в градината на двореца, защото знае, че понякога цар излиза на разходка и ще може да се срещне с него там. After a few days, the king did come out for a walk with all of his ministers. И след няколко дни царят наистина изляза на разходка заедно с всичките си министри. So Bhagavan Pandit was trying to come close to the king so that he would see him. But the ministers were crowded, they would crowd together. Whenever Bhagavan Pandit would approach, they would crowd together in front of the king so the king couldn't see him. И Бхагаван Пандит се опитва да се приближи към царя, за да може той да го забележи, но тогава министрите всеки път, когато той се опитва да се приближи, те са ставали плътно един до друг срещу него, за да закрият царя и той да не го види. So finally Bhagavan Pandit thought, let me climb a tree in this garden, and then I can show myself to the king. Накрая Бхагаван Пандит решил да се покатери на едно дърво в градината, за да може да се покаже на царя. So he went up into the tree and he was calling to the king, oh my dear king, here I am. I am Bhagavan Pandit, your old friend. И той се покачил на едно дърво и извикал, ой, скъпи царю, ето ме, ето аз съм Бхагаван Пандит, твой скъп приятел. So the king saw the Pandit, but then the ministers, all together, they acted very afraid. They said, oh, they said, your majesty, just see, that is the ghost of Bhagavan Pandit. Царят видял Бхагаван Пандит, но тогава министрите изведнъж се представили на много оплашени и казали, о, ваше величество, вижте, това е духът на Бхагаван Пандит. This garden is haunted. We must immediately return to the palace. Тази градина витаят призраци, ние веднага трябва да се върнем в двореца. So then, because the king had submitted to the association of these wicked-minded ministers, he agreed with them and said, yes, let us get away from this ghost and go back into the palace. И тъй като царят беше се бил подчинил на влиянието на тези министри с зли сърца, той признал, той се съгласил с тях, че това е само призрак и се върна в двореца. So this is our condition. In this Kali Yuga, the whole atmosphere is pervaded
with the contamination of atheism, skepticism, materialism. Ето това е нашето положение. В съвременната епоха ние сме замърсени от влиянието на атеизма, скептицизма. And so Kṛṣṇa, he appears before us as his holy name, as the deity, as the assembly of devotees. Also, Kṛṣṇa is appearing whenever his devotees gather to worship him and serve him. He's appearing there. И затова Кришна се появява при нас като своето свято име, като божествата в храма, като обществото от преданно дадените също така. Всеки път, когато преданно дадените се съберат, за да обожават Кришна, Кришна идва, Кришна присъства. Indeed, Krishna is always with us in the heart at all times. И нещо повече, Кришна винаги е с нас в сърцата ни, постоянно. We are dependent upon him at every moment for knowledge, remembrance, forgetfulness also. И всеки един миг ние сме зависими от него за своето знание, забрава, памет. He is maintaining this body. Without him we could not live even for a second. Той поддържа тялото ни, без него ние не бихме могли да живеем дори за секунда. So, the presence of God is obvious, but because of bad association, we have taken Bhagavan, Kṛṣṇa, to be a ghost. Присъствието му е очевидно, но поради своето лошо общуване, ние приемаме Бхагаван или Бога за призрак. Just to give an example of this, imagine if the president of your country appeared on television to give a lecture, state lecture to all people. Например, представете си, че президентът на ваша държава се появи по телевизията, за да даде лекция, политическа лекция на всички хора от своята страна. But suddenly, instead of proceeding with his political talk, he put down his papers, his prepared speech, and began to talk about Kṛṣṇa. Но изведнъж, вместо да държи своята политическа реч, той хвърля на масата изписаните листа и започна да говори за Кришна. So everybody would become very alarmed. Всички много ще се разтревожат. After a few seconds, the television would just turn off by itself. И след няколко секунди телевизора просто от само себе си ще се изключи. Because the big men in government, they would think, oh, our president has become mad. Защото големите хора в правителството ще си помислят, че президент е полудял. He is ghostly haunted. This is just what they would think. Talking about God. He must be haunted by a ghost. Ще си кажа, че той е обсебен от духове. Именно това ще си помислят, че го притесняват някакви духове. But actually, the leader of state, he should speak only about Kṛṣṇa. Но всъщност, този, който ръководи държавата, трябва да говори единствено за Кришна. The great leaders presented here in Śrīmad-Bhāgavatam, like Maharaj Yudhisthira, or Maharaj Prithu, or so many other great personalities, great kings. They're all pure devotees of Krishna. And when they would address the citizens, they would speak only about Krishna. Великите държавници, представени в Śrīmad-Bhāgavatam като Махараджа Парикшит, Махараджа Приту и толкова много други светци и
царе, всяки царе, те говорят, те всички, че си преданни, говорят само за Кришна. So the way for everyone to directly perceive Krishna at all times has been nicely explained by Krishna in Bhagavad Gita. А как може всеки да вижда Кришна постоянно, това самият Кришна писа много хубаво в Бхагavad Gita. Tad buddhyas tadatmanas tad nishtas tad parayana gacchantya punaravritam yamnirtum tad kalmasha. So first of all, tad buddhyas. We all have intelligence. So that intelligence should be engaged only in Krishna's service. Най-напред, tad buddhyas. Всички ние имаме някаква интелигентност и трябва да използваме своята интелигентност само за предано служение. By proper use of intelligence, one can perceive God immediately all around. Когато човек правилно използва своята интелигентност, той ще може навсякъде да вижда Бога. Then tadatmanas, atmana refers to the mind. So the mind is the center of the emotions. След това, тадатмана. Атмана, това означава ума. Умът е центърът на всички емоции. The mind arises from the heart and the emotions appear within the mind. Умът се образува в сърцето, а емоциите се появяват в ума. So, in our life, our mind becomes attached to various things or various persons. And from out of this attachment of the mind, there are emotions generated, like love or hatred. В живота си ние се привързваме към много неща, към много хора и от тази привързаност в ума се появяват емоции, като любов или пък омраза. So Krishna says that we should fix our mind upon Him, make Him the center of our mental and emotional life. Кришна казва, че ние трябва да се съсредоточим ума си върху Него, но правим Кришна обектът на своя ум, на своя умствен живот и на своите емоции. And that nishta. Nishta means faith. It also means steadiness. И след това нища. Нищо означава вяра, а също така и устойчивост. So, Nishta, Krishna says, we should be steadily fixed, faithfully fixed at His lotus feet. И Кришна казва, че ни трябва с вяра да се установим в Неговите лотосови крака, с вяра и твърдост. And then finally, Tat Parayana. Krishna should be our only shelter. И накрая, Тат Параяна, Кришна трябва да е нашето единствено убежище. Whether in happiness or in distress, in any condition of life, one should be always surrendered to Krishna, fully dependent on Him alone. В щастие или в нещастие, независимо в какво състояние сме, ние трябва винаги при всички обстоятелства да се уповаваме единствено на Кришна. So, Gacchantya punaravritam jnanirudutta kalmasha. By engaging the intelligence, the mind, the faith, the refuge in Krishna only, then the dirty things within the heart, which create doubts about the existence of God, they are burned away. И по този начин, като използвам своята интелигентност, своят ум, своята вяра и приема убежище единствено при Кришна, то тогава нашите замърсявания в сърцето, които ни карат да се съмняваме в съществуването на Бога, те ще изгорят. And Krishna says, this way one proceeds straight home, back to Godhead. И Кришна казва, че по този начин човек се отправя към къщи, обратното и него. Now, because we do not engage our intelligence in Krishna and our mind
not fixed in Krishna consciousness. And we do not make Krishna our only refuge. Therefore, we are harassed by Maya. Но понеже ние не използваме своята интелигентност и ум в Кришна съзнание, ние не сме твърдо установени в Кришна съзнание, тъй като Кришна не е нашето единствено убежище, затова ние сме объркани от Мая. Maya, just like that Brahmastra entered the womb of Uttara to burn up the embryo of Maharaj Parikshit. So Maya enters our intelligence, enters our mind, enters our senses when we are attacked by Maya. Therefore, what is our position? It's just like the story of the two lazy men laying in bed when our house caught on fire. И от глупост ние не се обръщаме към Кришна, когато ни нападне Мая. И тогава какво става с нас? Тогава нашето положение не се различава от положението, в което били двамата мързеливци, които лежали в леглото, когато къщата им се запалила. Two very lazy men. All they did was sleep all day. And they had their beds next to each other. And they simply slept all day and night. Има едно време двама мързеливци, които били толкова лениви, че по цял ден само спели, не правили нищо друго, леглата им били сложени така едно до друго и те по цял ден се излежавали там. So this is our position also. We're sleeping in Maya because we are not Krishna conscious. Therefore we are asleep, but we are sleeping in Maya. This is very dangerous. Ето това е нашето състояние. Ние по цял ден спим в Мая. Тъй като ние не сме в Кришна съзнание, това означава, че спим, но ние спим в Мая, а това е много опасно. So the house of these two men caught on fire, and flames were raging all around their beds. Къщата на тези двама се запалила и пламъците се издигнали силни пламъци, които заподскачали около креватите им. And the bed of one of these men began to burn, and the flames were burning his back. Леглото на единец се подпалило и пламъците започнали за малко да стигнат до гърба му. But he was so lazy, he wouldn't even open his eyes. Той е толкова мързелив, че дори не си направил труда да си отвори очите. Instead, he wanted his friend to open his eyes and see what was the problem. Вместо това, той искал неговия приятел да си отвори очите, за да види какво всъщност става. So he said to his friend, these two men were so lazy that they communicated with each other in a special code. They did not use complete words because it was too much work to speak a whole word. So he said to his friend, BB, which stands for back burning. И той казва на приятеля си, понеже тези двама приятели общували с един специален шифър. Те никога не изговаряли цели думи, тъй като той изисква прекалено много усилия. И той казва на своя приятел ГГ. Това означава гърба ми гори. And the other man, he was so lazy, he could not open his eyes either. And he just said, M.A. Move aside. Но другия, той бил не по-малко мързелив, също не иска да си отвори очите и премести се настрани. So the first man, he moved a little bit in bed,
but still the flames were burning his back. И първия се помръднал малко в леглото, обаче пламъците все още го измъчвали. And then he said to his friend, I think you must have left the window open. Now the sun is coming up and shining directly on my back, and it's very uncomfortable. И той каза на приятеля си, мисля, че си забравил прозорец отворен. Слънцето вече изгряло и сега пече право върху гърба ми. Това е много неприятно. So why don't you just open up your eyes and see if you've left the window open? Но казва, защо не отвориш очи все пак, за да видиш дали да си забравил прозорец отворен? If you did leave the window open, please get up and close it. Ако наистина че оставя прозорец отворен, моля да стани и го затвори. The other man said, oh, what do you say? I'm so tired. I cannot even open my eyes. And don't even talk about me getting up and doing anything. That's too much. Дори казвам, какво му помниш? Аз съм толкова уморен, не мога дори да отворя очи. И дори да не става да ставам, да затварям прозорец. Това е прекалено много за мен. So, both these men, they simply roasted in their beds. И накрая какво става? И двамата се изпекли хубаво, така както се лежали в крилата. So this is the difference between Uttara and us. Ето това е разликата между Удара и ние. Uttara, as soon as she felt this burning of the Brahmastra entering her womb to kill her embryo, she immediately turned to Kṛṣṇa. Веднага, щом Удара почувствала тази изгаряща топлина от Брамастрата, тя веднага се върна към Кришна. But when we feel the heat of Maya, we're so lazy. We don't even open our eyes. And we think it's something else. We don't like to admit that it's Maya. We pretend it's not Maya, it's just something else. И ние сме толкова лениви, че когато почувстваме горещината на Мая, ние си мислим, че това е нещо друго и дори да си правим труда да си отворим очите. И просто приемем, че това е нещо друго. It's all right, I can just go on sleeping. И си казваме, няма нищо, аз мога да продължавам спокойно да спя. So this way we roast in the fire of lust and anger, greed, madness, illusion, envy. По този начин ние се изпичаме в огън на похотта, гнева, алчността, събудата, любовта и завистта. And another thing that's very interesting to note is how spontaneously Uttara Devi takes shelter of Kṛṣṇa. Друго нещо, което е много интересно да отбележим е колко спонтанно Уттара Деви потърси спасение при Кришна. She is Krishna's pure devotee. Kṛṣṇa is her friend. Kṛṣṇa is her protector. This she knows. Тя е чиста предан дана на Кришна. Кришна не е приятел, не е покровител. Тя знае това. So, she doesn't have to think twice about what to do. Simply spontaneously, she turns to Kṛṣṇa. Please save the child within my womb. И затова не се налага тя да мисли, тя дълго да обмисли какво да направи. Тя просто веднага се обръща към Кришна и казва, моля те, спаси детето. But among neophyte devotees, we always hear the question, how do I take shelter? What should I do? Но начинаещите предан дадени, ние винаги чуваме един същи въпрос. Как да приема подсол при Кришна? Какво трябва да направи? Actually, the means of being saved from this material world
is already given to us in the form of this process of Krishna consciousness. Всъщност, пътят, по който ние можем да се освободим от този свят, вече ни е даден под формата на Кришна съзнание. It is as if we have fallen into a well and we're calling for help, and now someone has thrown us down a rope. Това е все едно да сме паднали в някоя пропаст, да викаме там за помощ и някой вече да ни хвърли въже. So all we have to do is take the rope. Всичко, което трябва да направим е просто да вземем въжето. And hold it very tightly. И да се хванем много здраво с него. The rope means this process of chanting 16 rounds of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, every day. Това въже е процесът на натруване на Харе Кришна мантра 16 кръга всеки ден. And following the four regulative principles. Следва на 4 регулиращи принципа. And keeping oneself engaged in Krishna's service throughout the whole day. И през целия ден да сме заети с служене на Кришна. And reading Srila Prabhupada's books very carefully. Много внимателно четем книгите на Шрила Прабхупада. So the whole, and especially, let's not forget, going on Sankirtan, preaching, distributing Srila Prabhupada. И нека не забравяме най-вече да ходим на Санкиртан, да проповядваме, да разпространяваме книгите на Шрила Прабхупада. So this entire process is the rope which we simply have to hold on tightly, and then we will be pulled out of the clutches of Maya. Ето целият този процес, това е въжето, за което ние трябва да се хванем много здраво, тогава ще ни издърпат от склопката на Майя. But even though the rope is there, then we ask questions like, well, how do I take hold of it? And then we call to the person above and say, can you help me hold the rope? Но макар въжето да ни е спуснато, тогава ние започваме да питаме, как да го хвана? И тогава ние викаме човека, който седи отгоре. Би ми помогнал да се хвана за въжето. So there's a common saying, God helps those who help themselves. Има една поговорка, Бог помага на тези, които си помагат сами. Helping ourselves means simply that we have to turn to Krishna in full sincerity and take the help that He is giving. He's already giving the help because Krishna is always there. Това означава да се хванем за въжето, това означава да се обърнем към Кришна с цялата си искреност и да приемем тази помощ, която Той вече ни е дал, цялата помощ, която ни е необходима, вече на лице. No, Krishna, He's simply reciprocating. If one turns to Him in full love, full sincerity, fully dependent upon Him, then Krishna gives that devotee everything. И Кришна откликва на нашето собствено настроение. Ако някога е даден да се обърне към Него с цялата си любов, с цялата си искреност, ако напълно му се отдаде, то тогава Кришна му дава абсолютно всичко, което е необходимо. But if in a half-hearted way we try to get Krishna's help, then we cheat ourselves. Но ако ние се обърнем към Кришна само с половината си сърце и искаме от Него помощ, то това означава, че ние просто искаме да маним самите себе си. Half-hearted means that we don't really want to surrender to Krishna. Половин сърце, това означава, че ние всъщност не искаме да се дадем напълно на Кришна. We don't really want to become Krishna's devotee, have Krishna as our dearmost friend. Това означава, че ние не искаме истински да станем преданни на Кришна, да станем Кришна да бъде най-добрият ни приятел. We don't want to think of Krishna always. We don't want to
always be planning how to increase our service to day by day. Ние не искаме винаги да мислим за Кришна. Ние не искаме да мислим постоянно как да увеличаваме своето служене ден след ден. But rather, we want to lead our life in our own way, according to our own program of sense gratification. А че ние искаме да водим свой собствен живот, така както ние намерим за добре, че искаме да си имаме собствена програма за нашето сетивно наслаждение. But we think that it's nice if God, if Krishna is somewhere in the background, and whenever we get into too much trouble, then he will just help us out of that trouble. But then we go back to our business of sense gratification. Но ние също така смятаме, че е много хубаво, че Кришна го има там някъде отзад. И когато изпаднем в беда, когато има нужда от нещо, тогава можем да се обърнем към него и да поискаме от него да ни помогне. След като той ни помогне, и отново се връщаме към своето сетивно наслаждение. So this is like the man, there's a story of a man who was a businessman. He was a very clever businessman, very clever in making deals, trading. So one day he managed to get a big load of coconuts out of some business deal. He brought these coconuts home. Това е също като в историята за бизнесмен. Има един търговец, който бил много опитен в сключването на сделки и веднъж той успя да получи огромно количество кокосов орехи от един друг търговец. So this man wanted to cut the coconuts open. So in his house he had one old chopper. In India they have to cut coconuts. They have a kind of knife with a big curved blade. So he had one, but it was very old and rusty. And when he tried to cut the coconuts, it simply broke. И той поискал да разчупи един кокосов орех, но в дома си имал само един стар нож. В Индия хората режат кокосовите орехи с специални ножове с извити остриета, но неговият е бил много стар и ръждясъл и когато той се опитал да разреже кокосови орех, ножът му се счупил. So he brought the broken knife to the blacksmith and asked him if he could repair it. Той занесъл счупения нож на ковача и го попитал дали може да го поправи. And the blacksmith said, "No, this metal is too old. If you want a knife that will be strong enough to open coconuts, then you must bring me some first-class steel." Ковачът му казал, не, това желязо е вече много старо. Ако искаш да имаш хубав нож, с който да можеш да отвариш кокосовите орехи, трябва да ми донесеш първокласна стомана. So this businessman, he thought, well, from one business deal, I was given some third-class iron. So I'll bring this to this man. And this way I can cheat him. И търговцът си казвал, от една сделка аз получих едно третокласно желязо. Ще му го занеса него и по този начин ще го измамя. So the businessman said, look, yes, I have some very nice steel. I'll bring this to you. You take a part of it and make the knife for me, and you just keep the rest. That will be your payment. И той казва на ковача, виж сега, аз имам много хубава стомана, ще ти донеса, ти вземи, от нея направи един хубав нож, а останалата стомана задръж. Това ще бъде твоето възнаграждение. So the blacksmith agreed, and the businessman brought him this third-class iron. So the blacksmith immediately could recognize that this iron is no good, but he thought, anyway, I'll make the knife for the man as he wants. И ковачът се съгласил, търговецът му занесъл желязото, ковачът веднага разбрал, че това е лошо качествено желязо, но си казал, че въпреки всичко ще направи от него нож за този търговец, защото той поискал това. So the next day the businessman came back to collect his new knife, and it looked very nice. He was very happy, and he ran with it back home.
took his first coconut to open. И на другия ден търговецът отишъл да си вземе новия нож, който изглежда много красив. Търговецът много се зарадвал, взел го и изтичал вкъщи, за да започне да реже кокосовите орехи. But when he struck the coconut with a knife, then the blade bent. Но когато замахнал с ножа и ударил кокосовия орех, тогава острието се огънало. And as he kept striking, the blade bent more and more, and the sharp edge became immediately dull, because the metal was so soft. И той замахна още няколко пъти, всеки път острието се изкривяло все повече и повече и острия му край много бързо се изтъпил, просто защото този метал бил много мек. So then, in great anger, he returned to the blacksmith, and he threw the knife down and said, "You tried to cheat me. You made a useless knife." Ужасно изменен. След като обаче хвърлил много камък и казал, ти се опита да ми измамиш, ти си направил един безполезен нож. So the blacksmith said, "Look, my dear sir, you are a businessman. So to make your business, you need good fools to cheat." Тогава обаче му каза, скъпи господине, ти си добър търговец. За да може да търговията да върви добре, ти трябва да маниш глупаци. And I'm a blacksmith. To do my work, to make metal instruments, I need good metal to beat. Аз съм ковач. За да може моята работа да върви, за да мога да правя своите сечива, аз имам нужда от хубав метал, който да кува. Just like if you try to make some business deal with some person who has nothing to give you in exchange, then you cannot make business. Ти искаш да сключиш някаква сделка, обаче човека, с когото изключваш, не притежава нищо, тогава няма да можеш да спечелиш нищо. And similarly, if you bring me useless metal, third-class iron, and you expect me to make a knife from this, that knife will be useless because the metal is useless. И ако ти ми донесеш лошокачествено желязо и искаш да ти направя от него нож, то тогава този нож ще бъде безполезен, защото самия метал е безполезен. So, materialistic people, they turn to God and they expect God to solve all their problems. И така материалистите се обръщат към Бога и очакват Той да разреши всичките им проблеми. But you see, Krishna reciprocates according to the quality of our devotion. Но Кришна откликва в зависимост от степента на нашата преданост. So, if the quality of our devotion is like that third-class iron, in other words, it's ridden with so many compromises, hesitation, fear about surrendering completely to Krishna, then the reciprocation from Krishna will also not be very wonderful for us. Ако нашата преданост към Кришна прилича на това третокласно желязо, ако тя е изпълнена с множество съмнения, компромиси, страхове да се дадем напълно на Кришна, то тогава реакцията на Кришна също няма да бъде много удовлетворителна за нас. See, we want a solution to our problems, but yet at the same time, we want to remain in this material world. We want to continue to enjoy matter, which is the source of all our problems. Ние искаме да разрешим проблемите си, но в същото време ние не искаме да се освободим от материалния свят. Ние искаме да продължаваме да живеем в него и да се наслаждаваме на материята, от която идват всичките ни проблеми. So then, what is Krishna to do? Тогава, какво може да направи Кришна? So you cannot blame God
You see, just like that businessman. How could he blame the blacksmith? He gave the blacksmith the third-class iron. So the blacksmith made the knife. He made the knife. But the knife was useless. Така че ние не можем да виним Бога. Също както търговецът, той не може да вини ковача. Той му занесъл лошото желязо и ковачът направи от него нож, но този нож е безполезен. Но каква е вината на ковача? So if our prayers to God are useless, they're pervaded with all sorts of materialistic desires, then the benediction that God gives for such prayers, that will also ultimately be useless. И ако нашите молитви са също така безполезни, ако те са изпълнени с какви ли нематериални желания, то тогава благословията, която Бог ще ни даде в отговор на нашите молитви, също в крайна сметка ще се окаже нещо безполезно. What Krishna wants from us is our pure love and devotion, undivided attention. Какво иска Кришна от нас? Това е чиста любов и преданост, това е неотклонно внимание. So if we develop such a pure relationship of love with Krishna, then Krishna is there at all times to give us full protection from the dangers of material existence. И ако ние развием тези чисти, любовни взаимоотношения с Кришна, то тогава Кришна винаги ще бъде с нас, винаги ще ни защитава от всички опасности, които могат да ни заплашват. But that is for the devotees who are the instruments of Krishna's will. Но това важи и за предано дадените, които са се превърнали в инструменти за волята на Кришна. It's like someone may say about Uttara, well, isn't this materialistic also? Isn't she just an attached woman who just wants to enjoy having this child, and now she's afraid because the child is in danger? So what is so pure about this, that she's turning to Krishna, that Krishna will save her child? Някой може да каже и за Утара, но това не е ли също материализъм? Това, че тя иска просто да запази детето си, само защото е привързана към него, тя иска да има това дете. И с такива мотиви тя се обръща към Кришна. Какво толкова чисто има в нейната молитва? But who is that child? The child is Maharaj Parikshit, Krishna's pure devotee. Но кое е това дете? Детето е Махараджа Парикшит, който е чист предано даден. So Maharaj Parikshit is appearing in this world for the mission of the Lord. Махараджа Парикшит се появява в този свят да изпълни мисията на Бога. And it is Uttara's mission in this world to be the mother of this great devotee. А мисията на Утара в този свят е да бъде майка на този велик предано даден. So actually she has no separate interest from the will of Krishna. Така че нейните интереси не се различават от интересите на Бога, от Неговата воля. So her turning to Krishna, asking him to save her child, is an act of pure devotion. И когато тя се обръща към Кришна с молбата той да спаси детето й, това е една проява на чиста преданост. So when we become fully situated in the mission of Krishna without any separate interest, then Krishna gives us full protection, unconditional protection, because our service attitude to him is unconditional. И когато ние напълно когато ние изцяло вземем своето място в мисията на Кришна, то тогава Кришна ще ни даде своето пълно, безпрекословно покровителство. Защото нашето служене към него ще бъде лишено от всякакви мотиви. Sarvadana parityajya mamekam sharanam vrajam. Krishna says, you give up all other activities, all other
duties in this world and you just surrender to me. Кришна казва, изостави всички останали задължения, всички останали дейности и просто ми се отдай. Aham tvam savapapevyo moksheshami vasvichaha. And I will protect you from all sinful reaction, from all difficulties. I'll give you full protection. So don't fear for it. Тогава аз ще те защитя от всичко, от всички последствия на своите грехове. Така че не се бой за нищо. So as long as we are only engaged in Krishna service with no other interest, there is nothing to fear. We have the full protection of the Lord. И ако до тогава, докато ние сме ангажирани изцяло в служене на Кришна и нямаме никакви други интереси, няма какво да се боим, защото Кришна ще ни защити от всичко. Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any questions? Once Srila Prabhupada was questioned by one of the devotees, Srila what is the difference? Srila, what is the difference between you and me and this devotee? And Srila Prabhupada said that the difference is that I'm afraid of Maya, but you are not afraid. The point is that because we are fools, we are not afraid of Maya at all. And my question is how to learn to be fearful of Maya. Веднъж един ученик на Шрила Прабхупада го попитал следното. Шрила Прабхупада, каква е разликата между теб и нас? И Шрила Прабхупада казал, разликата е, че аз се боя от Мая, а ти не се боиш от Мая. И от глупост ние не изпитваме никакъв страх от Мая. Въпросът е как да се научим да се боим от Мая. How to learn to be afraid of Maya? One just has to open his eyes. Просто трябва да отворим очите си. Because not being afraid of Maya is like the rabbit. Prabhupada gives this example. The rabbit, when the fox comes to eat it, at the last moment the rabbit closes its eye. As long as they kept their eyes closed, they can think, oh, it's just the sun shining through the window. What is the problem? Или като мързеливците, които лежали в постелите си. Докато те ще са затворени очи, и тогава, докато не отворят очи, те ще си мислят, че няма никакъв проблем, няма никакъв пожар. Това е само слънцето, което припича през прозореца. So in Mahabharata, Maharaj Yudhisthira was asked by Yamaraj, what is the most amazing thing in this world? В Махабарата виждаме как Ямарадж попита Махарадж Юдхистира, кое е най-удивителното нещо на този свят? And Maharaj Yudhisthira answered, Hanya Hani Bhutani Ganshantiya Yamalayam Sheshastava Ichanti Kim Ascharya Matakvaram. What is more amazing than the fact that although at every moment all around us millions of living entities are meeting their death, each one of us is thinking, I will not die. Махарадж Юдхистира казва, какво може да бъде по-удивително от факта, че около нас постоянно умират хиляди и хиляди живи същества, но всеки от нас си мисли, че никога няма да умре. This is what it means to be in the world of Maya. At any moment, at any instant, it's unpredictable. We will be forced to leave this body. Ето това означава да се намираш в света на Майя. Всеки един миг, всеки един момент, който ние не можем да определим с точност, ние може да бъде принудени да напуснем тялото си. And then we will be forced into the womb of a mother according to our karma, according to what we've done in this life. И след това ще бъдем принудени да влезем в отробата на следващата си майка, в зависимост от своята карма, това, което сме правили в предишния си живот. That mother may be a human being or
maybe an animal, maybe a worm, so many species. Тази майка може да е човешко същество, може да е животно, може да е червей. Има толкова много форми на живота. So that is the reality. There is danger at every step in this material world. Това е действителността. В материалния свят на всяка крачка има някаква опасност. But we keep our eyes closed. Not everything is over. Но ние просто стоим със затворени очи. Всичко е наред. I'm going to live such a nice long life. Аз ще живея толкова дълго. Even we see this material world, even one becomes very old, 70, 80 years old. Still they're making big plans for the future. И ние виждаме в материалния свят дори хора, които вече са в напреднала старост, на 70-80 години, те пак продължават да корят планове за далечното бъдеще. Sometimes you read about some rich old man, 70 years old. He's getting married to some young lady, 25 years old. От време на време четем как някакви старец 70-80 години се жени за някоя млада дама на 25. So he's thinking, I have many years of enjoyment ahead of me with this nice young girl. Той си мисли, че му предстоят много години наслаждение с тази млада жена. He may die at any moment. Но той може да умре всеки миг. And it doesn't matter how old you are. You may die at any moment. Но всъщност няма значение на каква възраст сме. Можем да умрем всеки миг. So this is a simple fact of life. It's not anything that we have to learn. Това е една съвсем проста истина, една съвсем проста житейска истина. Това не е нещо, което ни трябва да учим. It's like, this question is like a question of how do I learn that I have a nose on my face? Този въпрос е подобен въпрос. Как да науча, че имам нос на лицето си? Just look in the mirror and you'll see it. Ми просто погледни се в огледалото, ще видиш. But we are very expert in closing our eyes and forgetting this fact that we're going to die. Now or later, but we are going to die. Ние много майсторски затваряме очи.